Muy bien, entonces, bienvenido a mi clase. Bienvenido a mi clase. Language Explorers. So, vamos a ver los países, countries, the countries, países del mundo, of the world. Del mundo. Mundo. Very good. So, tenemos primero Argentina. Más o menos mismo. Argentina. Muy bien. Argentina. Oops. Australia. Australia. Otra vez. Más o menos mismo. Australia. Muy fácil. Austria. In Europa. Muy bien. Brazil. With a Z. Like zapatos. Brazil. Zapatos. No zapatos, but zapatos. Brazil. Canada. No, just Canada. And Chino. So Chino, but China with an A. Con un A. A, E, I, O, U, A. Muy bien. Egipto. Un poco diferente. Egypt. Egipto. Muy bien. France. 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 And then Germany. Alemania es siempre diferente en todos los idiomas. Alemania, Germany, Deutschland. Muy bien. Germany, no Alemania. No. Germany. And then Greece. Greece. Muy bien. Greece. Indio. Muy igual. Very similar to China. India. A, E, I, O, U. India. No Indio. India. Muy bien. And Japan. No Japón with an O. It's A. A, E, I, O, U. A. Japan. Oh, no Japan. It's Japan. Mexico. Muy bien. Mexico with an X. X. Mexico. Mi guayabara es de México. Qué guay. Mongolia. Very similar. Pakistan. Muy bien. Polonia. Poland. Muy un poco diferente. Poland. Portugal. Portuguese. Portugal. Russia. Russia. No. Russia. Dos S's. SS. Russia. Muy bien. España. Okay, Spain. Muy bien. España, Spain. Turkey. Very similar. Turkey. Key is in llave. Llave. Turkey. Llave. Turkey. Muy bien. And United Kingdom. Reino Unido. Kingdom. Unido. United. Or United Kingdom. Or in this case, it's Unido Reino. O Reino Unido. Porque en inglés el adjetivo es después noun. La palabra. Muy bien. Entonces, Estados Unidos. United States.
Muy bien. Or de verdad, in Inglés, it'd be Unidos Estados. United States. Unidos Estados. Estados Unidos en español. Unidos Estados. United States in Inglés. Or United States de America. United States of America. Yeah, de America. Estados Unidos de America. Okay, why? Yeah. So, entonces, otra vez. Argentina, Australia, Brazil, or Austria, Brazil, Canada, China, Egypt, France, Germany, Greece, India, Japan, Mexico, Mongolia, Pakistan, Poland, Portugal, Russia, Spain, Turkey, Yave, Key, Turkey, UK, United Kingdom, USA, United States. Okay, why? Language Explorers. So, subscribe and seguirme en YouTube. And puedes seguirme en YouTube, Facebook and Telegram. Puedes encontrarme en Udemy para más clases de inglés. Okay, why? How cool is that, Language Explorers? Let's keep exploring.